ഞാൻ ചെയ്യാ റെജി മത്തായി. കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ അതായത് ഷിബി എബ്രഹാം അച്ഛനുമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി. അതിന് എനിക്ക് വളരെയധികം കമൻറ്റുകൾ കിട്ടി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് അച്ഛനായിട്ടുള്ള നാട്ടിലെയും അമേരിക്കയിലെയും സേവനത്തെപ്പറ്റിയായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ഒന്ന്. പക്ഷെ അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും വളരെയധികം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതായത് ഏകദേശം 50 വർഷം മുമ്പുള്ള അമേരിക്ക എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന്. അതായത് ഒരു 70s-ലും 80s-ലും ഒക്കെ ഉള്ള അമേരിക്ക എന്താണ്, അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ആദ്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്കത് ആ 90s, അതായത് 70s-ലെ 80s-ലെ അമേരിക്ക എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് നമുക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, അത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ പഠിച്ചില്ല എന്ന്. ഇതിന് പലർക്കും പല സാഹചര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പലരും പണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ വന്നവരുമുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഒരു ആൻസറായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ, നമുക്കൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് അമേരിക്കൻസിന് സായിപ്പും മദാമയും അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാനൊരു സായിപ്പിനെ ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാനൊരു 4ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങള ഒരു അച്ഛനാകാനായിട്ട് പോയ ഒരു അമ്മാവൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്രദർ, ഒരു സായിപ്പ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അന്ന് ഇങ്ങനെ എരിവ് എന്നുള്ളതൊന്നും കഴിക്കത്തില്ല, ബ്രെഡും ചിക്കനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചരിത്രം പുറകോട്ട് നോക്കിയാലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ അവിടെ വന്ന് നമ്മളെ ഭരിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എക്സ്പോഷറുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, 50 വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. കാരണം ഇന്ന് കാലത്തെ പോലെ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇവിടെയൊക്കെ ടി വി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാളം പ്രോഗ്രാംസോ മലയാളികളെ പറ്റിയോ ഇന്ത്യൻസിനെ പറ്റിയും വളരെ റെയറായിട്ടേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് അച്ഛന് ഇവിടെ അമേരിക്കയിലെത്തുന്നത്. പിന്നെ അതായത് അച്ഛനൊക്കെ ഒരു 50 വർഷം മുമ്പ്, ഞങ്ങൾ വന്നത് ഒരു ഏകദേശം 20 വർഷം മുമ്പാണ്. അപ്പം അന്ന് കാലത്ത് പോലും ഞങ്ങളൊക്കെ ലൂസിയാന എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് എത്തിയത്. അപ്പം അന്ന് കാലത്ത് പോലും അവിടുത്തുകാർക്ക് ഇന്ത്യൻസിനെ പറ്റി അത്രയ്ക്ക് വലിയ അറിവൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ എത്തിയൊരു ഓഗ്രേഡി പെയ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ഏജൻസി വഴിയാണ്. ഒരു പറ്റം നേഴ്സസ് പല ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തി. അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്ന് ലൂസിയാനയിൽ എത്തിയപ്പം ഈ ഏജൻസി തന്നെ അവിടുത്തെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലും ഇതുപോലെ കുറേ ഇന്ത്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവിടുത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊരു അവയർനെസ് കൊടുത്ത്. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പം നടന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷെ 50 വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് വന്നവർക്കും ഉള്ളിലൊരു പേടിയുണ്ട്. കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വശമില്ല, പിന്നെ കൾച്ചറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതുമയാണ്. വന്ന മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയുമില്ല, സായിപ്പും മദാമയും എന്നല്ലാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തുകാർക്കും നമ്മളെപ്പറ്റി ഒരറിവുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അച്ഛൻ അമേരിക്കയിലോട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമുക്കത് ഇമാജിൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് അച്ഛൻ അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് അച്ഛൻ സ്കൂളിൽ അനുഭവിച്ച ബുള്ളിങ്ങും എന്തെല്ലാം ഡിസ്ക്രിമിനേഷനായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാം. പിന്നെ മലയാളം ഭാഷ ഇപ്പം എന്നെപ്പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 17 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയി ഞാൻ നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് പാറ്റ്നയിലാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. ഒന്നുകിൽ ഹിന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട്
ദുബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെയും നമ്മൾക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു. അവിടെയും ഞാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ടും നമുക്ക് ജോലി സ്ഥലത്ത് അത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം. ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെയും വീട്ടിൽ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ മോൾക്ക് മലയാളം കുറച്ചൊക്കെ എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും അവളെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിലിരുത്തി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ വന്നപ്പം കാര്യങ്ങളാകെ മാറി. കാരണം എൻ്റെ മോന് അവൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്പീച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അവന് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ നിൽക്കണം. നമ്മൾ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും മാറി മാറി പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ സ്പീച്ച് ഡിലേ ആയെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലും എന്നാലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മലയാളം പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ മോനെ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ ഫോഴ്സ് ചെയ്തില്ല. കാരണം ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ ഡിലേ ആകുമ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കത്തില്ല, നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഭാഷ സംസാരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ വളരട്ടെ എന്നല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മോനെ മലയാളം ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ അറിയാം, തിരിച്ച് റിപ്ലൈയും മലയാളത്തിൽ പറയും. അങ്ങനെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം. എന്താണ് ഞങ്ങൾ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ പലർക്കും പല സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എത്ര ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞാലും മലയാളത്തിൻ്റെ അത്രയും ശരിയാവത്തില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അവരിവിടെ ജനിച്ചു വളരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലും നമ്മൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലൊക്കെ വിടുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു പരിചയം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ എനിവേ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു അഭിമുഖമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇവിടെയുള്ളവർ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം അതെല്ലാ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ മലയാളം ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ മലയാളം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനാണെങ്കിലും ഈ മലയാളം ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം. അതായത് 70s 80s അമേരിക്ക എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അന്ന് സ്കൂളിൽ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു 50 വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയിൽ. പക്ഷേ നമ്മൾക്കിപ്പോഴും ഈ സമയത്തും ഈ അതായത് ഇപ്പോൾ 2025 ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അപ്പം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പം നല്ലതെന്താണ് അതെടുക്കുക. കാരണം ഇപ്പം പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം അച്ഛനുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പം അതിൽ പലതും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികളോടൊക്കെ പലതും അവർക്ക് റേസസ് ആയിട്ട് തോന്നും, ഡിസ്ക്രിമിനേഷനായിട്ട് തോന്നും. ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് പറയും, നമ്മളിവിടെ എത്തി. കാരണം ഇതെന്തായാലും ഈ രാജ്യം നമ്മളെ ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ എന്താണോ അതിൻ്റെ നന്മ നമ്മൾ എടുക്കുക. നമ്മൾ അവരുടെ കുറ്റമല്ല കാണേണ്ടത്, അത് ശരിയല്ല ഇത് ശരിയല്ല, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നന്മ കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കൾച്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെയും നന്മയെടുക്കുക. രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും നന്മയെടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നോ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ നന്മ കാണാൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയെയും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു 70s 80s അമേരിക്ക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അരോൾട്ടൺ മാർത്തോമ്മ ചർച്ചിൻ്റെ വികാരിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഷിബി എബ്രഹാം അച്ഛൻ ആണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ 1970 മുതലുള്ള, അതായത് 70-80 കാലഘട്ടത്തിൽ അച്ഛൻ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തിയത്? So first of all, thank you for having me here. Thank you for this time. The mummy came in 72. She was a nurse.
Okay. So she came to New York. We were living in Brooklyn. So it's a city in New York. 6 months കഴിഞ്ഞ് Papa വന്നു. Then 6 months കഴിഞ്ഞ് ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടന്മാർ, my 2 older brothers and I all came. So when I reached America, I was about a year and a half. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? So അതിൻ്റെ ഓർമ്മയില്ല. Nothing. Actually, my parents didn't even come back to India to get us. Another person brought us to America. So ഞാനിതെല്ലാം കേട്ടു. I don't know ഓർമ്മയില്ല. I don't remember anything. My parents told us that somebody else had brought us from India to America. Okay. But first, Mommy came for a few months. She was a nurse. She established herself a little bit, just for 6 months. Then Papa came, and shortly afterward, my brothers and I came. So, if you're asking me what's my earliest memories, we lived in an apartment. So there was 5 of us: my parents, my 2 brothers, myself. We lived in a 1-bedroom apartment. So at that time, everyone that we could pretty much remember had apartments. Most of us lived in 1 or 2 bedroom apartments because most of us were first generation immigrants who had just come to America recently, and everybody was looking to establish themselves. So so our Sunday, this is going back almost 50 years. അതായത് ആ സമയത്ത് ഫോണില്ല അല്ലേ? So this is a totally different time because like we only had the land phone. Cell phones ഇല്ലായിരുന്നു, computers ഇല്ലായിരുന്നു, internet ഇല്ലായിരുന്നു. So ഈ iPad, iPad, laptop, ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ even to contact India, I still remember my parents would write a lot of letters, right? So, a phone call കിട്ടിയാണെങ്കിൽ usually that meant that somebody had died. Usually somebody died or somebody's about to die, right? So, അല്ലെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം കിട്ടുമായിരുന്നു. പൊതുവേ usual news ആണെങ്കിൽ it is all by letters. ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത നാട്ടിൽ വരണം or something very important, usually that means death. And then ആസനെ വിളിക്കും. So അങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ബാഡ് ന്യൂസ് ആയിരിക്കും. പൊതുവെ ബാഡ് ന്യൂസ് ആണ്. Because ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ലെറ്റർ എഴുതി നമുക്കറിയാം when somebody's going to get married. So പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മരണമാണ്. ശരിയാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഓർമ്മ. So like I said, for me, if you're asking ഓർമ്മ എന്തുവാ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കും നമുക്ക് എന്തോ ഇല്ല നമുക്കറിയത്തില്ല. We don't know what we did not have. Right? We did not have a car in the beginning. But none of most of the Malayalis at that time didn't have a car either. We took the train. We were in New York. We took a bus took us to school. We went to a Roman Catholic school. So, and the parents in the period I knew we went to a public school. It was not safe. So what they said is they spent extra money to send my 2 brothers, myself, to a Roman Catholic school. So all these sisters ഉണ്ടായിരുന്നു. So not a discipline ഉണ്ടായിരുന്നു. So as pride, we think everybody is the same thing. So ഈ Roman Catholic school പോകുമ്പോൾ അവിടെ പൊതുവെ racism ഇല്ല. എല്ലാവരും ഈക്വലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. And also ഒരു racism ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ the nuns would get upset. ഇത് public school അല്ല. ഇത് ഒരു Roman Catholic school ആണ്. It was very disciplined, right? പക്ഷേ outside of school you will see racism. Right? അപ്പം ഒരു പറ്റം കുറേ നേഴ്സുമാരെ അങ്ങനെ മമ്മിയുടെ കൂടെ വേറെ നേഴ്സസും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയം ഒത്തിരി നേഴ്സസ് ആ സമയം ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് like വന്ന സമയം even ഒരു മാർത്തമ സഭ ഇല്ലായിരുന്നു. So it was my parents' generation who started the first group in New York, the first congregation in New York. And I think that was like a CSI, CNI Marthama church. Okay. Right?
പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞോട് മോർട്ടൺ ചർച്ച് മാത്രം തുടങ്ങി. പിന്നെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ one in New Jersey, one in New York. From all of that from one common group. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ചർച്ചിലൊക്കെ പോകുമായിരുന്നോ? വന്ന സമയം, see, if you ask my first memories, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ നോക്കിയാണെങ്കിൽ ഈ Roman Catholic thing, church നോക്കിയാണെങ്കിൽ they were teaching Christian faith there. I still remember getting on a train and going to the Martin services in New York. Okay. Before that, I don't remember where they went. Okay. But I still remember Papa and Mommy and the guy we got on the train. We took the train all the way to where the service was, and we had service there. Okay. Right. So by that time, I was old enough to remember. I might have been like, I was old enough to remember all that. Other than Mumbai, I don't remember. പിന്നെ സ്കൂളിൽ കാത്തലിക് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. അപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പം വീട്ടിൽ വരുമ്പം വെളിയിൽ മറ്റു കുട്ടികളുമായിട്ട് കളിക്കുകയോ അങ്ങനെ? So it was a flat apartment complex, and number apartment in the opposite was another Malayalam family. They were Orthodox. They're not. I'm sorry, Orthodox. Or more and the primary. So that time he was my best friend. But like I said, we were first generation immigrants. They are first generation immigrants. So also where we were was not a safe place. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കള്ളന്മാർ apartment കയറി സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു. 3 times. Twice they came through the window. Once they came through the front door. Right? So, and when my parents bought a car, they actually had to pay to park it into a special parking lot. Even there, one time, somebody stole the car. So it was not a safe neighborhood. So my parents were very careful about us going outside, being with other people and stuff like that. Because culture, we were learning the culture, right? My parents were to learn what is Halloween, what is Thanksgiving, what is all this stuff. Because Mommy is a nurse and Papa came over as a draftsman. He studied engineering in America. He became an engineer. But like I said, they were working, they were making a living, and paying for 3 kids to go to a Roman Catholic school. With that, they're trying to save enough money to buy a house. And also us, I mean, a lot of price and not the icon. It's not like today. Here, when somebody came to America, then they'll be like, okay, my brother's there, try to sponsor somebody else to come to America. Papa and Mommy could have bet, not just my parents, our whole generation, okay, even the one that can you will sponsor check. Sponsor check and put it price sponsor check, at least price and not where the brothers on the sisters on the cousins on the neighbors and price a choikua, where the local price a choichu. So let's say it's not just my parents, that whole generation had a responsibility to help their siblings in India, help their parents in India, help their neighbors in India, and also they sent to the churches in India as well, right? So last Sunday, order dollar on a guild, like rupees, sana and they would send money. They would like, okay, $5 here would have been like maybe 200 rupees or 150 rupees in India. So, and then last Sunday, 200 rupees was a lot of money. So 200 rupees get it and go to cutting out right? So, I think second grade, right? New Jersey, right? Public school. Public school. So our day on not been dress uniform so we really noticed the difference between fashion, right? Because we didn't, like, at least I didn't know, my parents weren't, Papa and Mommy could just bought a house and they had 3 kids to raise and they're still sending money to India. So like I said, my parents got special. എല്ലാവർക്കും ഇത് നോക്കണം. പിന്നെ ആ സമയം ആൾക്കാർ പറയും, ഓക്കെ, ഞാനൊരു ഷോർട്ട് മേടിച്ചാണെങ്കിൽ തിങ് മേടിച്ചാണെങ്കിൽ it might have been $3. But some people would spend $10-15 on it.
Sneakers on Gil, like we might spend $20 or $15 on a sneaker. Some people spend $80 on a sneaker. So like they all had this brand, fancy things, you know. Like അപ്പൊ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ പറയും അല്ലെ, എല്ലാവരുടെ കുട്ടികളും പരസ്പരം ഡ്രസ്സ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മോനാണെങ്കിലും അവൻ ബ്രാൻഡഡ് ടീഷർട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു, അവൻ പറയുമായിരുന്നു അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഷൂസും ഒക്കെ ഭയങ്കര. അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം നോക്കും ഏത് ബ്രാൻഡ്. ഈവൻ ആൾക്കാർ നോക്കും, സംസാരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളെ ഇച്ചിരി പുട്ട് ഡൗണും ചെയ്യുവോ? നല്ല നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്. ആൾക്കാർ ചില ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, ആ പാൻറ് എവിടെ മേടിച്ചു, ആ ഷർട്ട് എവിടെ മേടിച്ചു, right? So they know what the fashions are, they know what the styles are, so they know how much they spend for their clothes. Okay. Right? Then they see that, like you said, brand shirt on there, no non-brand shirt on there. So they know how much a brand shirt costs. They know how much a non-brand shirt costs, right? അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് Friendship, like സമയം. So life then is different because different things on there. First is like groups on there. Are you an athlete? Do you play sports? Right? So sports even school sports then that's one group. Right? If you play basketball or something like that, or soccer or whatever, that's one group. If you dress a certain way, that could be a certain way. That's one group. If you're very smart, that's another group. Right? Then also, like sometimes it's even the culture, because sometimes the African Americans would have an automatic friendship because they have similar experiences, they have similar backgrounds, they also have similar interests, right? So financially, socially, all that is similar. Okay. അപ്പൊ അന്നത്തെ സ്കൂളിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രയാസമായിട്ടും വേദനിപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? So to fit into the culture was difficult. That was difficult. Because like namak, we were all first generation immigrants, so we didn't know what. It's either sometimes we didn't know, sometimes we couldn't afford it, and sometimes, see, like when you sometimes you think certain things are not worth buying. So I think you might know, in high school summit, or even so probably in junior high school summit, they have a class ring. Right? So school, but then school in the Ormoc, when you're about to graduate, they will sell class rings. This ring at that time could be $200-300, right? So my parents on the north were saying, you're buying a cheap ring for $200. When they go nati pombo, now we could buy you a gold ring, much more worth the money, right? Because if you buy this class ring, what is it? It is steel or whatever, right? The same price when you go nati pombo or a gold ring, other than vella, it would not go down in value. It will go up in value. It is better to have it. The school ring you only wear for 6 months. 6 months, yeah. The gold ring you could keep for all your Forever. life. Right. And even other matan or wear a ring medical, it will become other medical. This school ring, after 6 months, you're not going to wear it. 1 year, you won't wear it. It has no value. Nobody else wants it, right? But there are so many people. Like, did you have to buy for your kids the school ring? No, I don't know. They did not ask me. So we had school rings, right? So then people are like, like I talk to my parents, like the same thing. Why do you want to spend so much money for a school ring that will not go up in value? അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു സ്റ്റബേൺ ആയി. അവർക്കറിയാം നോ പറയേണ്ടത് നോ യെസ് പറയാം. കാരണം ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയില്ലേ, അപ്പൊ അവർക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ വന്ന് അങ്ങനെ പറയാറില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അറിയാം, ഞാൻ പേഷ്യൻസിനെ കാണാറുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അവര് വന്ന് ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പിന്റെ കാര്യവും ഹെയറിന്റെ കാര്യവും സ്റ്റൈലിന്റെ കാര്യവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. Even last Sunday, Modi, like like you said, everything. Even last Sunday, so Modi again style change. So hair gel, even Purishmalam is right? Strigalko or style under. Purishmalam very style under. Hair gel, mousse. Like where do we go to get a haircut?
And where do they go? Yeah. Right? They're willing to spend money to Yeah. get their hair cut. They're willing to spend money to buy fancy clothes. You know, their parents. അത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാൻ പറ്റും. കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് $5 പോയി മുടി വെട്ടും, പക്ഷെ എന്റെ മോൻ $50 പോയാ മുടി വെട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മുടി വെട്ടുന്നത് രണ്ടുപേരും വരുന്നത് നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് വെട്ടിയതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത്, കാരണം ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പക്ഷേ ആ വ്യത്യാസം ബാക്കി ആൾക്കാർക്കറിയാം. See, ഒരു simple haircut ആണെങ്കിൽ maybe 20 ഇപ്പം ഒരു simple haircut ആണെങ്കിൽ $20, right? പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ fancy haircut ചെയ്താണെങ്കിൽ $40, $50, $60 ആകും. And ആ സമയം even ഇപ്പം same thing, people will know the difference. Simple haircut, അത്രയും കൊടുത്തില്ല. പക്ഷേ fancy haircut, it is more expensive. They spent the money on it. Right? അപ്പൊ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. സ്കൂളിലുണ്ട്, ഈവൻ പള്ളി പോകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട്. ആൾക്കാർക്ക് ചില പാരന്റ്സ് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ strong ആയിട്ട്, strong ആണെങ്കിൽ the parents might spend some more money. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി that there is this difference in how we. Okay, so let me put it this way. When we went to New Jersey, one of my best friends, or maybe my best friend at that time, was a single child. I had two older brothers, right? So his parents could spend all their money on him, right? So, and also his parents lived with their grandparents, right? So either a 2-story house, I don't know. Upstairs, I don't know the parents' thumbs. Go downstairs is the grandparents. So the parents will work. One father was a fireman, making good money. Wife didn't work. Oh, she worked at home, right? But they were making enough money, and they didn't have to buy a house. They had a house, and all this extra money he was getting. He's an only child. So for Christmas, I might get like Transformers. I might get one Transformers. He would get 10, 15 Transformers, right? So there's this difference. You would see it. That there's certain people who growing up, for whatever reason, they had so much more. Like so he's an only child. He had these toys. He had all these things. Like, so if I go to his house, just പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി കളിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോകാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അവിടെ പോയാണെങ്കിൽ all these toys would be there. He had comic books, he had toys, he had a TV, he had all these things, right? So അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ പിന്നെ ബുള്ളിങ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ആണെന്നുള്ള പേരിലാണോ അതോ കറി, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ? ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കറി എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു. So the main thing is, back in those days, ആ കാലത്ത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ Indians were just coming over, and they were not as common as it is today. And also most Indians were just like learning the culture, and Americans were also learning their culture. So put it a little story. You may have heard of The Simpsons, the cartoon show. There's one person called Apu. He has a convenience store. So does your father work in a convenience store? Right? Then Hindus are taught. Right. So I can ചോദിക്കും, where's your dot? Or why do you wrap a towel around your head for? So ask something. Many of the Indians, not just Malayalis, many of the Indians who came over, they would open up small businesses, maybe a convenience store, grocery store, or work in a gas station. So your parents work in a gas. Then the other thing is, they mix Native Americans with Indians. Because the Native Americans, they will say, are also Indians. And then they will say that you're also almost the same color. Same color. So they will mix it together. They will say like, oh, do you do a rain dance? Because like the American culture is, the Indians, they have different dances and stuff like that. Like Naki no have different dances on it. So Americans will see the TV and they see the Indians doing a rain dance. And the Indians, sometimes they go like this, like 4 different things. TV can't the chain. And they don't show either chain more. So even friends, if the friends were there, they were like, okay, if it's sunny, we have to go outside and run for school.
gym class. Outside പോണം ഓടണം. If you do a rain dance and it rains, then we don't have to go outside. Our mom will be inside. Oh, okay. Even friends tell പ്രാവശ്യം. അപ്പം asking you to do a rain dance so that മഴ പെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോയി സ്പോർട്സ് ചെയ്യണ്ട. Right. ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ പിന്നെ പോകണ്ട. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒത്തിരി ഇതായിട്ട് ടീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു റെയിൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ. കാരണം first of all you don't know what is a rain dance. But you know, I was also watching TV. So the thing is, I know what they're saying, right? Chala pravasham, they say things that when they make fun of us, we know, right? We know they're making fun of us. Sometimes we know exactly what they're trying to say. Sometimes they're referring to things we don't even know what they're saying, but you know that they're making fun of us. Okay. You know, like chala pravasham, are you a square? Right? So square, like this is old, but you know, so they're making fun of us using language. Sometimes they use language that we understand. Sometimes they use language we don't understand. But we know that they're making fun of us. Okay. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താ? ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സ്കൂളിൽ? See, like as with most other kids, you have friends. You have people who will play, you know, be with you, talk to you, help you. And then there are people who don't. ചില ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? Growing up, I felt as though there were people who I considered friends. Okay. Right? There were people who would help me. There were people who would look out for me. There were people who would tell me certain things. Right? Okay. So, like I'm saying, I know there were people that there were people school children who had my best interest, and they helped me, right? Teachers അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So, typical Malayali thing is, most Malayali students did well in school. So when the teachers see that, the teachers will always encourage that. Okay. Right? അങ്ങനെ അധികം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റേസിസം ഒന്നും അധികം teachers അങ്ങനെ racism കാണിച്ചില്ല. Because teachers with racism കാണിച്ചാണെങ്കിൽ they could lose their jobs. Okay, yeah. പക്ഷെ അപ്പം പേരൻസ് ഒക്കെ വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നോ? അതോ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? Papa mummy maximum സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ mummy was a nurse who worked the night shift. So the typical weekday, when we get up, mommy's not there, she's still coming home from work. So Papa has to wake us up. Papa has to make sure we're dressed and fed and all that stuff. And Papa make sure we go to school. When we come back from school, mommy's there. Okay. So usually with a snack or meal on the homework channel, 5 o'clock, 6 o'clock, Papa there. Then ask mommy careful. Right? So മമ്മ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ. Right. So like mommy make around 5 days to week. Papa's job was usually Monday to Friday. Okay. Mommy though was a nurse. She worked the night shift. Usually 5. So also mommy, same thing. Most of the Malays in that time, especially the nurses, they would work more than overtime. They would work more. Yeah, overtime. They work more than 40 hours a week. The same thing. Expenses on the paisa nati I can save channel. They might work 50, 60 hours a week. Some people and many persons would work 2 shifts back to back. Less restrictions for the people working. Okay. നമുക്ക് എന്തൊരു വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാമായിരുന്നു. Open shifts ആണെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് ജോലി ചെയ്യും. So there's many nurses who would work 2 shifts. 8 hours ചെയ്യും പിന്നെ വേറെ 8 hours ആസം ചെയ്യുമായിരുന്നു. Right? അപ്പൊ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫുഡൊക്കെ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യോ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അതൊക്കെ? So Papa and Mommy were the first generation immigrants. We were also first generation immigrants. So Papa and Mommy only actually knew how to make Indian food in the beginning. Then they slowly learned some of the American food. Western food. American food, like pasta, right? But when they made it, it's always like a little bit Indian style. In sense, Okay. The American pasta, usually it is the noodles and sauce. Maybe meatballs or something chicken. Mommy would add some Indian spice, some savala. She cooks Indianized pasta. Indianized, right? Okay. Indianized food. അല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നോ? ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലൂസിയാനയിലാണ് വന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റബിളും ഇന്ത്യൻ ഫിഷ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. ഈവൻ ഇപ്പം ഞങ്ങളൊരു 20 years ബാക്ക്, അതായത് 2005 ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റബിൾ അവിടെ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മള് പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും, അല്ലാതെ കടയിൽ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു.
So അധികമൊന്നും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. when we were there, like I said, we lived in apartments, and very few people had houses. So Indian mean Brooklyn ആണെങ്കിൽ മീൻ കിട്ടാൻ ഒത്തിരി ഈസിയായിരുന്നു because like Saturday morning 5 o'clock ഒരു മീൻ ചന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയെങ്കിൽ ഒരു വലിയ piece of മീൻ മേടിക്കാം. So I still remember the people would work. See, സമയം you needed other people. So like when I had to write it Thursday evening, you might get a phone call. I plan to go to the meat chanda. I'm going to buy some fish. Do you want fish? Okay. And you could 3 pounds kingfish man. So if you call 3-4 people, you know, somebody would go to the meat chanda. They'd buy maybe a 20-pound piece of fish. അത് മുറിച്ച് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അത് മുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. പക്ഷെ ആ പൈസ പിന്നെ കൊടുക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു വേറെ ആൾ ടേൺ ആണ്. മാറി ടേൺസ് എടുത്ത് ആൾക്കാർ മീൻ ചന്ത പോയി മീൻ മേടിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സ്പൈസസ് and fresh Indian vegetables was not that easy. It was Brooklyn. It was, you know, there was 1 or 2 places, but once we got to New Jersey in the first 2-3 years, it was also not. We found the places. Because last time 3 Indians were. So the stores started coming. So now if you look in New York, if you look in New Jersey, even if you look at Dallas, Istanbul stores on there. Actually some places, yes, you know, Louisiana. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ദോശയും അപ്പവും അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുവായിരുന്നു. മമ്മി പൊതുവെ ചോറും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാവും. Because other, I think 2 പേർക്ക് ജോലിയുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർത്തുക. Right? So like main thing is ചോറ് ചപ്പാത്തി കൂട്ടാൻ. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഉപ്പുമാവ് രാവിലെ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കും. cereal ഉണ്ട്, മുട്ട ഉണ്ട്. Because also they have to go to work, we have to go to school. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ദോശ ഇഡ്ഡലി വേറെ സാധനം ഉണ്ടാക്കും, പൂരി ഉണ്ടാക്കും. They would make പൂരി, but the thing is പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ നോർമലി എപ്പോഴും ചോറും ചപ്പാത്തിയും അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് സ്കൂളിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നല്ല മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൈസ്കൂളിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. I'm saying like the thing is that my marks were okay. It could have been better, but it wasn't that bad, you know. അല്ല അപ്പൊ അന്ന് ആരാകണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം? ഞാൻ ഹൈസ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയം എനിക്ക് ലോ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ബിസിനസ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. So I was very interested in business. I was very interested in law. And when I went to college, what they said was, the school that I went to, it actually said is, BCom out of Jaydanigil, Nala marks Ketyanigil. You can do your MCom in 1 year. And another quarter tuition korkana. Other free on. Also, marks venom. Nala marks on the gil. BCom 4 years Jayda, MCom 1 year JM, tuition korkana. Another quarter, namak avade jolly kitta in the school, and we could make some money. So you could do your masters in 1 year, no tuition, and you could work on campus and make some money. So I tried hard for that. I got into that. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാൻ അങ്ങനെ പൊതുവെ ചെയ്തില്ല. അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജ് അഡ്മിഷന്. So the main thing is like my brothers and I, we all did different things. We all had some interest. And we all did that, but not to the extent that it is today. So like we all had different interests. We all did different clubs and activities. In my high school, we had a law club. Like I'm going to court case kipto. And I'm going to also competition on it. And we competed against other people from other schools. So like first level on the, second level on the, third level on the. So we did things like that. അങ്ങനെയാണ് ലോയോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത്. Right. So like I said, we had competitions like that. There was sports, there was different activities. So we all were involved in different things. But not to the extent that today's generation. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹൈസ്കൂൾ പഠിച്ചു, കോളേജിൽ പോയി, കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഫൈനാൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ചു. ഫൈനാൻസ് എടുത്ത് അപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ഫൈനാൻസ് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. So what happened was, when I did my master's, the interest in business became more than the interest in law. Because I was very much interested in finance, and I wanted to work in finance, and just to see how things went. Plus, then also after 5 years of studying, I didn't want to go to another 3 years for law.
right? So also ജോലി കിട്ടിയാണെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടും പിന്നെ you could move forward in life. ഓക്കെ. അപ്പം അച്ഛന്റെ ഹയസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു. Right. So it's called a master's in business specializing in finance. ഓക്കെ. Or നാട്ടിലാണെങ്കിൽ MCOM. എംകോം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നേരം തന്നെ ജോലി കിട്ടി. അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുമായിരുന്നു. College പഠിക്കുമ്പോൾ സമയം, as you know, in America, many kids will work during the summers. So I got jobs during the summers. So the first was with small companies, and then I got jobs in, it's called the co-op, right? Or company will come to the school and they'll say, we want a student to come and work for the summer in the financial field, doing small things. So I worked like that. And during school, when I was studying, taking classes, I would work on campus for small jobs to make a little extra money. Okay. But then after graduating from my master's, I was able to get a full-time job. അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജോബ് കൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ അതോ? In working on campus? So അപ്പൊ പേരന്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നോ അതോ സ്റ്റുഡൻസ് ലോൺ എടുക്കുക പഠിച്ചു? So Devakrubeyal, it was a state school. And us, I mean, it wasn't too expensive. So Papa and Mommy were able to cover the expenses. Okay. And then what I made usually went just to pay for gas and food and stuff like that. Okay, yeah. Right? So like I knew that, or like Muckle school at Bombo, they might be there for 5 hours, 6 hours. Yeah. And not every time can they take food or even food at a time, you know. So that's another thing. Some people, you know, here, some people, they may take food to college, they may take food to work. Others will go out to eat. Right? So when you're with your friends and your friends are like, let's go to eat someplace, let's go do this, whether it be in school, college, or work. If your friends call you, and even if you have food, you'll be like, okay, let's go. Right? Yeah. You know, so അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ വെളിയിൽ പോയി കഴിക്കേണ്ടി വരും. Also, friendship on also you know, peer pressure on that. The same thing. You don't want them to think that you're a poor person. Yeah. Okay. You don't want them to think that, you know, friendship, you have to keep it, but also like they may look at you and see that, yeah, okay. You know, he don't know, she don't have money. Right. So you don't want that to happen. Okay. You know? അപ്പം peer pressure ഒത്തിരി ഉണ്ടോ? അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കൂളിലാണോ ഹൈസ്കൂളിലാണോ അതോ കോളേജിലാണോ? See, I think junior high school and high school are cool to something because you're young. പിന്നെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒരു സമയവും. Identity is something more. Also, you know, you want to fit in. By the time you reach college, you already experienced a lot. And then you know who your friends are, who's not your friends. Okay. Also, college, no can get matal kind of very VDI. Okay. In high school, you're with all these different kinds of people. Usually, when you go to college, you're with people who are there to little more matured. പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ഗോൾ ഉണ്ട്. സെയിം ഗോൾ ആയിരിക്കും, സെയിം സബ്ജക്റ്റ്. Other kuda, now they're paying for college. Yeah. See, you know, they are working and paying. Most of the students. Or even if the parents are paying, they all know that. See, for us, we think public school is free. Free. Right? So we're not worried about it. But when you go to college, right? Then it's like, no, we're paying all this money to go to college. We have to do well. Okay, yeah. And also in high school, then there you have the different clubs, different activities and stuff like that. In college, it's a lot more. We have to get good marks. Okay. Therefore, who is the person who can help us get good marks? Because even a group projects on it, in high school and college, group projects on it. And they look for a person like, okay, who can we be in our group? Who is smart. Who will, yes, or smart, or at least will work hard. Work hard. And if they work hard, then they know we'll get a good grade. Okay. Right? So they അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കിട്ടും. ഒരു പരിധി വരെ. See, I will tell you this from what I've learned. There's a difference between friends and associates. Right? Yeah. So ഈ associates നോക്കിയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്കറിയാം, okay, ഈ അച്ഛൻക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാം. Or you're good at medicine. So if we want to do something, we should call you for medicine. So there's associates, people that we work with or deal with. Then there's friends. So college there might be some friends, but there's a lot of associates. Because if I know that your father works for a financial company, I will try to
make a good impression on you, because your father can then maybe hire me in that company, or at least give me a letter of reference to say, this is a good person, this company should hire. Okay. But are we friends? No. Okay. Like I said, for me there's a difference. Okay. For me there's a difference between being a friend And be associate. and an associate, because we meet a lot of people, right? You meet a lot of people in the hospital. You have to work with them, right? You have to be nice to them. Yeah. You know, then your position at work could go down, Yeah. right? So you have to talk to all these people. You have to, whether you like them or you don't like them. Yeah. How are you? How are the children? How is this, right? Yeah. Bakshay, how many of those people would you actually say are your friends? Yeah. How many of those people you work with would you say, okay, come to my house, or I'll come to your house? There is that difference, right? Yeah. പിന്നെ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ, ഡ്രഗ്, ആൽക്കഹോൾ. Not just college. When you go to junior high school and high school, there. അന്ന് കാലം മുതലേ ഉണ്ട് ഡ്രഗും ആൽക്കഹോളും എല്ലാം. I don't think now, but students have ended or the smoking lounge in Berlin. There was a place the students can go to smoke. So it was illegal for them to buy cigarettes because they were too young, right? പക്ഷേ അവർക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. Right. So even Tanaponding or whatever, usually it's outside. There's a small area outside. So it is enclosed, so they can't leave the building. They cannot leave the school compound. It is it is sealed off. But even Tanaponding or whatever, sir, some people you see going outside and smoking. So smoking, and they smoked at school. So like I said, they're not old enough to buy the cigarette, but people knew they had it. Teachers knew they had it, principal knew they had it, parents knew they had it, and they'd smoke at school. Okay. So അതുപോലെ തന്നെ സിഗരറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ. Drugs and alcohol usually not at school, because at the Pidichaningil, അവരെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. Terminate will suspend, like different levels on it. Okay. Detention on it, meaning staying after school. Suspension on it, maybe 2-3 days you have to leave school. So, as you know, in America, usually, unless it is very serious, they don't terminate you the first time. They have to give you warnings. They have to give you smaller punishments. If they catch you 2-3 times, then they can fully terminate you. But the first time, usually, they don't terminate you. First time, they might say, okay, you have a 3-day suspension, meaning 3 days you can't come to school. It goes on your record, this, and this. They will say, you cannot come back to school. Okay. So usually in school, they do not bring the drugs, they do not bring the alcohol, they don't do all these things. But even in junior high school and high school, you know people who would take drugs, you know people who would drink, and you know people who have sex. So we were thinking that, if you ask how old is a person when they have sex, even going back 40 years, in the teenagers, they were having sex. And അപ്പൊ അന്നേരം സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല. Sex education was also in middle school, because they knew that they are going to do it. Some of them will do it within a year or two. So like usually they would say like, okay, if many of them have sex at they're 15, by the time they're 14, we should try to teach them something. So that at least when they're having sex, they know, use a condom, use this, use that. Or so if they think that at 14 they'll have sex, we should teach them when they're 14 or right before they're 14, at 13, right? So in junior high school and high school, there is sex education, because they know that they will eventually do it. Many of them will do it very soon, right? So. അപ്പം ആ കാലത്തൊക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പഠിച്ചു, ജോലി നേടി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അച്ഛനാകാനായിട്ടുള്ള ദൈവവിളി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കേട്ടു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ 1970s 80s അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക എങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്കൂളിൽ അച്ഛൻ അനുഭവിച്ച ഓരോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടു. ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് 3 നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാം അച്ഛനായിട്ട് നാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു, അതേപ്പറ്റി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം.